them. Unsa giingon sa Ginoo, and that really is revealing of the graciousness, of the goodness of God, which all of us should experience. Nga kitang tanan atong masinati. And not only that, even Abraham gave conditions in his plea to ask for the salvation of the people in Sodom and Gomorrah. There's something greater that God manifests Himself and we can discover in our own experience as Christians. Kitang tanan nakabalo, na kasinati nga giluwas ta ni Kristo. Tinuod ba? Giluwas ta ni Kristo sa iyang paghalad sa iyang kagalingon. Sa iyang paghatag sa iyang kagalingon, ato kanang nadungog sa kaduhang pagbasa. The Old Testament understanding and experience of God, which for Abraham even gave conditions, went beyond an experience of our Lord Jesus Christ. The deep experience of His love for each one of us. And that is so moving. That is so touching. That experience of a God who is crucified, who offered Himself, is more than anything else which we should look in the world, which we should find in the world. And that is the God who really loves us, God who really manifests His abundance of mercy and His graciousness to all of us. And that experience is what we are sharing for. The Christians share this experience with one another. Mao gani nga niingon si San Juan in one of the verses in the gospel. Let others know that you're Christians because you love one another. And that is love, and that love is really founded on the very experience of our love in our Lord Jesus Christ, in the love of God who offers Himself. And that would be revealed in our prayer. Sa atong pag-ampo, atong madiskubre kining gugma sa Dios. Mao gani nga ningon sa Alfonso, kung dili ka mag-ampo, di ka maluwas. Ang tao nga di mag-ampo, dili maluwas. Tungod kay sa iyang pag-ampo, iyang madiskubre ang gugma sa Dios, ug kining gugma mag-aawhag kaniya sa pagtubag, sa paghatag og kaugalingon. Who cannot be responsive to this love of God if we experience that in our life? Kinsa ba ang magpubulag-bulag o daghan usahay ka nato nga dili ganahan o pabulag-bulag sa kining gugma sa Ginoo, no? That sometimes and it's so terrifying who we are, no? Who we are to be loved by God, we are on sinfulness. Mga igsuon, no, kining pag-ampo nato is also lived in the life of our Lord Jesus Christ. Atong nadungog sa atong ebanghelyo nga si Kristo, bago niya gitudluan ang iyang mga disipulo, nag-ampo usa siya. And what is that prayer for Jesus? What is the experience of prayer for Jesus? It is an experience of communion with the Father. Ang pakigiusa sa Dios Ama. Mao gani ngayang nasinati ug unsa ang kabubuton sa amahan kaniya tungod kay kanunay siya nagaampo. And that means for each one of us, our prayer is also our communion with the Father so that we will know what is the will of God in our lives. Unsay kabubuton sa Dios sa kinabuhi sa kalibutan ug kanatong tanan sa matag usa kanato. And that we can claim again what Saint Alfonso said. For those who want to be saved, pray. Because those who will not pray would be damned, would not be saved. So the experience of prayer for Jesus is an experience of communion. Nga kanatong tanan giawhag usab. Nga mag-ampo, nga maghilom, pamalandungan kining kabubuton sa Ginoo kanatong tanan. I would like to believe that the many problems that in the world today is that people do not
anymore pray? Could we ask ourselves, do we really pray? Nag-ampo bagyud ko. Ako bagyud gipangita ang kabubuton sa akong kinabuhi. Aron akong matuman kini sa akong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. And that is what Jesus said in our gospel today. And it's very clear. Mao kini yung iampo sa giingon niya sa iyang disipulo. Amahan namo nga naa sa langit. Pagdaygon ng imong ngalan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. The very first place, our prayer should be an exercise of doing what is the will of God in our life. Is it not what salvation is? Di ba mo kini atong kaluwasan? No? Beyond sa atong kapitos usahay sa kinabuhi, nakabalo ko with all my encounters sa katawhan sa Dios ang ginugmang katawhan, we can have really different phases of difficulties, of struggles in life. But that is not the end. That is not the reason why we should not do the will of God. Mauna gani, kung di ta nag-ampo, what comes to our mind? Ang mga paagi usahay nga dili mamaayo. Ang paagi sa pagkuha sa usa ka butang nga dili maayo. My dear people of God, my dear friends, we would like to share this common calling to pray, to discern the will of God in our life. Ang tawag sa matag Kristiyano, ang maamguhan ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. That is why we continue to preach. Padayon kita sa pagpahayag, sa pagsangyaw sa maayong balita. Because this is the only way where others will also know and share the love of God in their lives. And that gives us really the reason to celebrate the Phil Mission Sunday. Karong Dominguha, ang Domingo sa mga Pilipinong misyonero, nga nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita, not only by words of mouth, but by the lives we live. Kabalo mo na ay atong mga misyonero sa lain-laing kanasuran, can have also their own difficulties, problems. They are also still longing to be saved from their difficulties, from their experience of sometimes of slavery, sa kamingaw, kamingaw sa puyo sila mo sa. I have been in Papua New Guinea and I have cried a lot. Siguro kung akong sukdon katong nga luha nga nigawa sa akong mata